Greetings to you all. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world by Nelson Mandela. Education is the first ரிமூவ் step பண்ணிடல for இந்த people சத்தம் போடுறோம்ல to gain the knowledge, critical thinking, empowerment, and skill they need to make this world a better place. Good evening to all dignitaries, guests, and delegates. With great joy and immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for the webinar on creating a scientific research knowledge for school students. Myself Shivani, former young scientist here to compare the section. I cordially welcome our strength of Kumari Arivial Peravai, Sri Mullancheri M. Velayan to the section. Welcome you, sir. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to Engineer V.T. Pudiyavan, Deputy Project Director, IPRC ISRO Mahindragiri. Happily welcoming you, sir. It's my pleasure duty to bid a genial welcome to our chief guest of today, Sri Oriza Balu, scientist, Tamil researcher, writer. Welcome you, sir. You have made a huge effort to join us today. On behalf of all, we are deeply appreciate and offer you our most grateful welcome. Finally, I welcome the coordinators, general consultants, team supporters, and the young buds to the program. Heartily welcoming you all. Scientific research knowledge allows us to develop new technologies, solve practical problems, and make informed decisions. So, it is important to create a scientific research knowledge. Let's start today's section by the introductory address of Sri Mullancheri M. Velayan, organizer of Kumari Arivial Peravai. Please, sir. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். இங்க தேர்வு முறைகள் எல்லாமே வித்தியாசமான முறையில போயிட்டு இருக்குது. நீங்க உங்களுடைய சிறப்பான பங்களிப்புகள் உங்களுடைய திறன்களை மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். குறிப்பாக மூலிகை நட்டு அதனுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி சொன்னது, அதன் பின்னால் நடத்தப்பட்ட நிகழ்வுகள், இனி நீங்கள் ஆகஸ்ட் 15 போஸ்டர் பிரசன்டேஷன் சம்பந்தமாக நீங்கள் செய்கின்ற வீடியோக்கள் அல்லது அது சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள், இது எல்லாமே உங்களுடைய திறன்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. இந்த நேரத்தில் தேர்வுக்காக உங்களுக்கு தேர்வு முறைகளை உங்களுக்கு கை கொடுப்பதற்காக, உங்களுடைய திறன்களை வளர்த்தி கொள்வதற்காக நாங்கள் நல்ல மிக சிறந்த ஸ்காலர்கள் வைத்து நாங்கள் உங்களுக்கு பயிற்சி தந்துட்டு இருக்கிறோம். அதில் இன்னைக்கு நடத்த போகிறது ரொம்ப முக்கியமானது. எப்போவுமே நம்ம பள்ளி மாணவ பருவத்தில் சில விஷயங்களை உள்வாங்கி கொண்டால் நாம் மேல் படிப்புகளுக்கு அது உதவிகரமாக இருக்கும். அந்த வகையில் இன்று தருகின்ற உங்களுக்கு தருகின்ற இந்த பயிற்சியானது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிவியல் ஆய்வு அறிவை உருவாக்குவது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அறிவியல் ஆய்வு சொல்றது, சயின்டிபிக் ரிசர்ச் சொல்றது ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த நாலேஜை உங்களுக்கு தரதுதான் இந்த இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கிய நோக்கம். அந்த வகையில அது சம்பந்தமான ஆட்கள் உங்களுக்கு அந்த பயிற்சியை தந்தாச்சுன்னா மட்டும்தான் உங்களால அதை சிறப்பான முறையில செய்ய முடியும். புதியவன் அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில பார்த்துருப்பீங்க. குமரி அறிவியல் பேரையோட மிகுந்த ஈடுபாடு உள்ளவர் தான். இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் நீங்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அல்லது ISRO, இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன், அது மகேந்திரகிரியில ஒன்று இருக்குது. அதுல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, நம்ம மேல பறக்கிற ராக்கெட்டுடைய அதை அசம்பிள் செய்கிறது, அதை சோதனை செய்கிறது, தரை லெவல்ல கிரவுண்ட் லெவல்ல சோதனை செய்கிறது. இது போன்ற இதுகள் முக்கியமான இதுகள் எல்லாம் அங்கதான் நடக்கும். அதுல நமக்கு GSLV Mark 3 அப்படின்னு நீங்க ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சந்திராயன் 2 இதெல்லாம் ஏற்றிட்டு போனது அதான் GSLV Mark 3. அந்த ராக்கெட்டினுடைய ஒரு ஸ்டேஜ் தான் அதுல என்னன்னா L110 அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கும். L110 லிக்விட், அதாவது 110 டன்ல இருக்கக்கூடிய அளவுல ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜுடைய அசம்பிள் ஏரியாவுடைய டிப்டி ப்ராஜெக்ட்
டைரக்டராக இருந்து கொண்டிருந்தவர் திரு புதியவன் அவர்கள். ISRO இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் 40 வருட கால அனுபவம் உண்டு. அதான் அதனுடைய சிறப்பு. அது எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது. சின்ன வயசுல 20 வயசுலேயே போனாதான் 40 வருடத்தை அனுபவம் கிடைக்கும். அந்த வயசுலேயே போய் 40 வருடங்களாக, அதாவது தும்பா இருக்கிற விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர், அதுல ஜாயின் பண்ணி மகேந்திரகிரியில வந்தாங்க. இன்னைக்கு அதுல வந்து பணி நிறைவு பெற்றாங்க. பணி நிறைவு பெற்றதுல அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான காலகட்டம் தான் எல்லாமே. அவருக்கு ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அவருடைய வளர்ச்சியும் மற்றபடியும் அந்த பங்களிப்பும், விண்வெளித்துறைக்கு பங்களிப்புகளும் மிக சிறப்பானதாக இருந்தது. மகிழ்ச்சியான தருணங்கள்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களுடைய நகர்வுகள் இருந்து கொண்டிருந்தது. இன்று அவர் பணி நிறைவு பெற்றது. விக்ரம் அந்த இதை ரிமூவ் பண்ணு. பணி நிறைவு பெற்றிருக்கிறார்கள். இனி உள்ள காலங்கள் நமக்கு பொறியாளர்கள் பேரோட அதிக ஈடுபாடு கொள்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன். அவர்களுடைய பங்களிப்பு நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கு. ஏன்னா பணி நிறைவு பெற்றிருந்தாலும் அவர்கள் இளமையோடு தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவருடைய பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்கும். இன்னொன்று, சமூக அக்கறை கொண்டவர். அது இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி பங்களிப்புகளை ஈடுபட முடியும். மற்றபடினா நமக்கு அடுத்தது பணி நிறைவு பெற்ற பின் எந்த சொந்த காரியத்தை செய்யலாம் அப்படின்னா நிறைய பேர் திட்டம் போடுவாங்க, எது செய்யலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா அவருக்கு அந்த மாதிரி திட்டங்கள் எல்லாம் கிடையாது. ஏதாவது நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்கள் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு தான் யோசிப்பாரு. அந்த வகையில அவரு முழு நேரம்னா பெரிய அறிவியல் பேர் ஒரு நேரம் கிடையாது. இது இயங்குகிற இதுல எல்லா செயல்பாட்டுகளையும் அதிகமாக ஈடுபடுவார்கள் என்று நம்புகிறேன். அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பில் இந்த நிகழ்ச்சி தலைமை ஏற்கார்கள் இருக்கிறார். அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அதுபோன்று மிகச்சிறந்த ஒரு பர்சனாலிட்டி சொல்லலாம், ஆளுமை. நீங்க தொலைக்காட்சி விவாதங்கள் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. தொலைக்காட்சிகள்ல யூடியூப் சேனல்ல நீங்க எங்க பார்த்தாலும் பார்த்திருப்பீங்க. அப்படி போடுங்க, ஒரிசா பாலு அப்படின்னு போட்டாச்சுன்னா அவருடைய இதுகள் எல்லாமே கிடைக்கும். அவர்களுடைய பங்களிப்பு நமக்கு ஆச்சரியம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். எப்படின்னா, ஒரு ஆய்வுக்கு என்னெல்லாம் தேடணும், உலகளாவிய தேடல்கள், அதான் அவருடைய இதுகள், உலகளாவிய தேடல்கள். இன்னும் தொன்மை பற்றியுடைய தேடல்கள். தொன்மை தேடல் என்று சொல்றது ரொம்ப முக்கியமானது. அதுவும் தமிழ் பற்று, தாய்மொழி பற்றினுடைய உச்சகட்டம் என்று சொல்லலாம். அது இருந்தால் அந்த அறிவுத்திறன் நிச்சயமாக பிரதிபலிக்காது. சீசா பாலு அவர்களை பின்பற்றினால் அந்த தாய்மொழி பற்று என்பது நன்கு விளங்கும். ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் பணியாற்றிய இடம் ஒரிசா. அதனாலதான் அவருடைய ஒரிசா பாலு அப்படின்னு வச்சிருந்தாங்க. ஒரிசால இருக்கும் போது அவருக்கு ஒரியா மொழியெல்லாம் தெரியும், ஆங்கிலம் தெரியும், மற்றும் எல்லாம் தெரியும். ஆனா எல்லாமே அவர் தமிழில் பேசி மற்றவர்களை அவர் தன்பக்கம் இழப்பார். அதான் அவருடைய சிறப்பு. உலக நாடுகள் எங்கு சென்றாலும் பல நாடுகளுக்கு செல்கின்றார்கள். அவருடைய பேச்சை கேட்கும் போது நமக்கு நம்ம பயணித்த தளங்கள் எல்லாம் ரொம்ப குறைவு அப்படின்னு தோன்றும். ஏன்னா அப்படி அவர்கள் பயணித்திருக்கிறார்கள். அப்படி அவர் அட்வென்ச்சரா தன்னுடைய இதுகளை எல்லாம் செய்திருக்கிறாங்க. குறிப்பாக கடல் ஆய்வு மூலமாக, கடல் வழி பயணத்தின் வாயிலாக நம்ம தொன்மையை கண்டுபிடிக்கிறோம். நம்ம தொன்மை எங்க இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நமது மாவட்டம் தான், குமரி மாவட்டம். பழமை குமரிக்கண்டம் என்று சொல்லுகிறது. அதனுடைய ஆய்வுகள் தான் அவருடைய அடித்தளம். இந்த அடித்தளத்தை சேர்த்துக்கணும்னா அவர் நிறைய இலக்கியங்கள் படிச்சிருக்கணும், நிறைய ஆய்வு கட்டுரைகள் படிச்சிருக்கணும், பல்வேறு தளங்கள்ல பயணிச்சிருக்கணும். அது இருந்தால் தான் முடியும். உங்களை வழிநடத்துற என்ன பொறுத்த அளவுல ஒரு சாதாரண ஒரு குறுகிய தளத்தில் தான் நான் நின்று கொண்டு பயணிக்கிறேன். ஆனா அவர்கள் அப்படி இல்லை, உலகளாவிய தளத்தில் நின்று கொண்டு பயணித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். அவர்களுடைய வருகை நமக்கு பெரிய சிறப்பு. 2 வருடங்களாக நம்மோட இணைந்து இது பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். மற்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகும்போது அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய கௌரவம், அவருடைய மதிப்பும் வேற. ஆனால் நமக்கு சாதாரணமாக எளிமையாக வந்து நம்மளோட நிகழ்ச்சிகள்ல பங்கேற்றிருக்காங்க, நம்முடைய முகாம்கள்ல கலந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்படி வருகின்ற போது ஒரு பெரிய ஒரு ஆளுமை பெற்ற சிறப்பு நமக்கு உண்டு. அந்த வகையில் உங்களோடு அதாவது பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிவியல் ஆய்வு பற்றிய அறிவை உருவாக்குதல் என்ற நிகழ்ச்சியில அவருடைய சிந்தனைகளை கூட்டுகின்ற போது உங்களுக்கு நிறைய
வாய்ப்புகள் உங்களுடைய பயணிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆகவே இதாக கூர்ந்து கவனிங்க. அவருடைய கவனித்த பிறகு நீங்க அதுக்கு பிறகு அவர்களுடைய வீடியோக்களை எல்லாம் தேடுங்க. தேடினீங்கன்னா அதே ஒரு பெரிய ஆய்வா இருக்கும். ஆகவே அவர்களை வருக வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். இன்னும் இந்த நிகழ்ச்சியில நமது ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு ஜான் ரவிக்குமார் அவர்கள், திரு பின்சாம் அவர்கள், திரு சுனில்குமார் அவர்கள், இன்னும் நம்ம நிகழ்ச்சியில நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், கோஆர்டினேட்டர்கள், இன்னும் யூடியூப்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைகள் அத்தனை பேருக்கும் அதையும் வருக என வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். நிகழ்ச்சியின் முதற்கட்டமாக உள்ள ஒரு நிகழ்வும் நடக்கும். பின்னால் பின்னூட்டம் சொல்வதற்கு மாணவர்கள் சொல்வார்கள். நம்முடைய டீம் சப்போர்ட்டர்கள் அத்தனை பேரையும் வருக என வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி உரையாடுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. It's really a good start for the program. It's my immense pleasure to welcome Engineer V.T. Pudiyavan for his presidential address. Please, sir. The pillar of Kumari Ariviyal Peravai, Mr. Velayan sir, respected Orissa Balu sir, team coordinators, team supporters, and my dear children. Today, we are going to have a theme talk on creating scientific research knowledge for school students by the eminent scientist, Mr. Orissa Balu sir. Before that, I want to give a few points about this scientific research program. Actually, if you see a human life, nearly in the age group of 2 to 6, the children from the age group of 2 to 6 are having very good questioning ability. So the real scientists are the small children. They ask so many questions. But we parents or the school, we want to control their questioning ability by saying, hey, keep quiet. But in that age itself, the real scientist activities starts. So Kumari Ariviyal Peravai is conducting this good young scientist program for the children of children studying in the 8th standard. This is the right age. We can ignite the minds of the young children so that in future they can become, they can achieve so many things in their future life. So first of all, I would like to thank the Kumari Ariviyal Peravai for conducting this program and educating the children to achieve their long-term goals. So when we actually in the whole world is expecting a lot of scientists to contribute for the various programs, especially in the COVID-19 pandemic situations. The vaccines and other things are very much required, and many scientists are working on that and keeping us safe. So becoming a scientist or a research person is very much essential, and it will be very much helpful for the society and the whole world. So here, in this age group, 9th standard, 8th standard students are sitting here. Normally, research will be carried out by PhD scholars and industrialists or research institutions. But here, why this topic is given to these young buds? So this is really an important thing you should understand. Actually, it is a great opportunity given to you to become a research-oriented person in your young age itself. So I will touch upon some of the areas or some of the steps which can be followed for becoming a good researcher in your career. First of all, to become a research-oriented person, you should select a topic, a good topic. The topic should be very unique. It is useful for the society and useful for the human. It can be in the field of medical, economics, physics, or any topics can be taken. And when you do the research, you should have available materials for the program also should be available, and the topic should be unique depending on your interest.
And the topic also should have a purpose. First of all, you should have a purpose for your study. It should be of great value. And to have that topic, you should have a reading habit. You should collect lot of literature from various even internet or reading by books. You can gather a lot of information on the topic. A topic should be testable. Okay, if you have taken a topic, lot of tests to be carried out to substantiate your studies, and you have to come out with the conclusion for that. And the topic should be testable also. It should be original. You should not copy from others' topic, and it should be original. You should have good conclusion also. You should be able to give a proper conclusion to the society, and it should be in the form of a document. And okay, these are some of the steps which we have to follow for selecting the topic. For example, I will give a small example that even you can do a research on that. You take pure water, say maybe 200 ml water you can take. You can put a pure water container you can have, and another container you can have water with salt, 1 spoon or 2 spoons salt you can put. Both you heat it. What will happen? First, the fresh water will start boiling. Then after some time, the salted water will boil. So you measure the temperature and you make a table, and you can give a result saying that if I am adding 2 spoons or 3 spoons, the weight also you can take. The temperature varies. All these things can be made as a format, and like a thesis you can present, and you can give a conclusion. This I told a very small example. In our space activities also, we conduct a lot of enormous amount of research on different various parameters, various materials for our space application. One small example, if you take a throat insert, a small throat insert, which is in the thrust chamber of a nozzle, rocket nozzle, we use a throat insert, which is normally subjected to the order of 3500 degrees centigrade. So throat insert, if you want to qualify it, first the specimen level, we take the material, you test it for various parameters like compressive strength, thermal conductivity, then interlaminar shears, so many parameters, even hundreds of parameters we monitor with the specimen. Then we go for the actual measuring of the throat insert. We test it with a hot test. In Mahendragiri, we do a lot of hot test to qualify the throat material. Then once it is flight worthy, then only we can fly. And all the parameters, whatever we measured, everything is a report form. We will generate and present to the concerned committees. They will go through in detail. And once it is flight worthy, it will be used for our flight. Like that, so many areas, even as a children, you can start doing small researches, and you can make research papers and submit to the KAP for your program. Generally, when you do all these things, today, very eminent personalities available with us. You please listen to him carefully, what he is telling. Take very clear notes. And also, even Nobel laureates, Nobel Prize winners of different years, you can collect materials, and what are the fields they have done the research. You can, even in 2020 also, one team, 3 members team has discovered a medicine for hepatitis C. They got a Nobel Prize. So such eminent people, you can know about them, their research papers, you can go through that, and you do a lot of literature survey. Definitely, even today you start, definitely you will be going to achieve greater heights. When you come to the research, quote I will tell you, research is to see what everybody else has seen and think what nobody else has thought. So you have to think different from the others. And if you have the habit of reading and seeing other achievements, and you think differently, definitely you are going to become a researcher, and you are going to achieve in the future. With the above few words, I conclude my topic. I hope you will be enlightened with the theme talk by Ursa Bal sir. Thank you all. Thank
Thank you, sir, for this wonderful and knowledgeable presidential address. Now it's time for the team talk of today. But before that, I'm profusely elated to take an opportunity to introduce our chief guest of the day, Thiru Uriza Balu. He is a researcher researching based on sea turtles and human migration happened in the past by Tamil community. He is also doing intensive research on Kumari Kingdom. A graduate of physics through self study, a bachelor in engineering, and also in library science, remote sensing. And his moving to Orissa in 1989 was a turning point for him and his interest on the Orissan culture. Mr. S. Balasubramani, researching in lost cities and turtle guided ocean routes for mapping the turtle corridor along the Indian coast and Indo Pacific Ocean. He has been regularly interacting with research students, orienting the students for developing import substitutes in earth science equipment, which will be ultimately helpful archaeologists to redefine our cultural heritage. His long-time work at Southeast Indian coast is on identifying turtle corridor on Indo-Pacific Ocean through interdisciplinary ocean studies and combination of Paleolithic people seafaring is creating an averance on lateral approach on rediscovering our glory of the past. It's a golden opportunity for me to introduce such a great person. With all respect, I welcome Thiru Uriza Balu for the theme talk on creating a scientific research knowledge among school students. Please, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். கேக்குதா? Yes, sir. கேக்குது சார். Yes, sir. வணக்கம். ஏன்னா தமிழ் வளர்த்த தென்முதரை, தமிழ் வளர்த்த கபாடபுரம், தமிழ் வளர்த்த மாணவர்கள்ன்றதால குமரி மாவட்ட அறிவியல் பேரவையில் ஆங்கிலத்தில் பேசுறத தமிழ்ல பேசினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் முதல் சங்கம் வளர்த்தது தென்முதரை. 12,000 வருஷம் முன்னே 430 புலவர்கள் வச்சு ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்பயே நம்ம ரிசர்ச் அண்ட் மெத்தாலஜிக்கு 12,000 வருஷம் ஆச்சு. ஏன்னா தொல்காப்பியம் தெரியும், அதுவும் உங்க குமரி தான். ஏன்னா எது சொன்னாலும் குமரி தான், வள்ளுவர் சொன்னாலும் குமரி தான், தொல்காப்பியம் சொன்னாலும் குமரி தான். அதே மாதிரி உங்க ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான மகேந்திரகிரி சொன்னாலும் குமரி பக்கத்துல தான். இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க ஸ்பேஸுக்கு தேவையான ரேர் எர்த் மினரல்ஸுக்கு ஜிர்கான்ல இருந்து சிலிமினைட்ல இருந்து எல்லாம் பண்றது உங்க மணவாளன் குறிச்சி தான். அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த பறந்து விரிந்த இந்தியாவுடைய வழக்கமா எல்லைன்னுவாங்க குமரியை, நான் சொல்றேன் துவக்கம் சொல்லுவேன். ஏன்னா இந்தியாவுடைய நார்த் வந்து முழுக்க விரிஞ்சது. இந்த பக்கம் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த பக்கம் சீனா, இது வரைக்கும் பூட்டான் வரைக்கும் போகும். ஆனா வேறு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி என்னன்னா குமரி தான். அதே மாதிரி ஏன் வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய ஸ்பேஸ் சைஸ்ல இவ்வளவு குமரி மாவட்ட மக்கள் இருக்காங்கன்னா, ஸ்பேஸ் சுலபமான விஷயம், சூரியன் உதயம் பண்றதும் நிலவு மறையதும் பார்க்கறது ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குமரியில் தான். உங்களுக்கு தெரியும், குமரியை பார்க்கறதுக்கு குமரி மாவட்ட மக்களோட இந்தியாவோட வெவ்வேறு மூலையிலிருந்து மக்கள் வராங்க. இந்த ஒரு ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஒரு பக்கம் வந்து நிலவு இழந்துக்கிறதும் அந்த பக்கம் சூரியன் மறைவதையும் பார்க்கறதுக்கு வராங்க. அதனால குமரி மாவட்ட மக்களுக்கு இந்த குமரியுடைய புரிதல் பற்றி தெரியணும். அதே மாதிரி உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான இந்த ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் பண்றதும் குமரியில் தான். கோதையாறுடைய தண்ணி அதிகமாச்சுன்னா அது பரளியாரோட வந்து சேரக்கூடிய பாண்டியன் கால்வாய் 7ஆம் நூற்றாண்டிலே கட்டியிருக்காங்க. அப்ப ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட், அதே மாதிரி செயின் ஆஃப் டேங்க்ஸ். குமரி மாவட்டத்தில் ஒரு ஏரி ரொம்பச்சுன்னா அந்த ரேவரி தண்ணி வந்து அடுத்த ஏரிக்கு வந்துட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு தாமிரபரணி சொல்லக்கூடிய தென்புறணி ஆறு திருநெல்வேலியில் இருந்தாலும் அது ஒரிஜினல் தாமிரபரணி இருக்கிறது வந்து குமரியில் தான். இப்போ குமரியில கோதையாறு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆறு தான் பாண்டியர்கள் தமிழ் வளர்த்த தாமிரபரணி. அதே சமயத்துல குமரி கண்டத்தை ஏன் சொல்றேன்னா, இது வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க, இலக்கியம் மூலமா குமரிகண்டம் இருக்குன்னாங்க. அது இலக்கியத்தை படிக்காதவங்க குமரிகண்டம் இல்லைன்னாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வேறு இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியாவுடைய இந்த பகுதியில இருந்து மடகாஸ்கர்ல இருக்க மக்களுக்கு தொடர்பு ஒரு தமிழ் இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாக்குறப்ப கனெக்டட் ஆஃப் லேண்ட் பிரிட்ஜ். கன்னியாகுமரியில் ஆரம்பிச்சு வெஜ் பேங்க். இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இயர் கூட நீங்க வெஜ் பேங்க்ல எடுக்கலாம். இந்த ரிசர்ச் கிரியேட்டிவிட்டி ரிசர்ச்ன்றப்ப எக்ஸிஸ்டிங் ரிசர்ச் அப்கிரேட் பண்றது ரிசர்ச் கிடையாது, புதுசா ஃபார்ம் பண்ணும்.
புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஏன்னா லாஸ்ட் இயருக்கு முந்தின இயர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் எப்படி வந்து காஞ்சல் மிளகாய் கண்டா மிளகாய் யூஸ் பண்ணிட்டு உங்கள் பசங்கள்லாம் பண்ணி அதை ஒரு பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்தாங்க. ஏன்னா நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணது என்னன்னா, இந்த 3 இயர்ஸில் நான் பார்க்குறப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய நாலேஜு, இன்டகிரேட்டட் ஸ்டடீஸு, இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சு, தனித்தனியாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க, டீமாக சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஒரு 5 ஃபீல்டு எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஓவரால் ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க. இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த கிரியேட்டிவிட்டி அதிகமாகுது. குமரி மாவட்ட அறிவியல் பிரிவில் இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து எழுத தெரியுது, படிக்க தெரியுது, பேச தெரியுது, வரைய தெரியுது, பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க தெரியுது, அதே மாதிரி இன்டெலிஜென்ட் திங்கிங் கொடுக்க தெரியுது. இதுக்கு எல்லாமே அடிப்படை ஒன்று இருக்கு. இன்னைக்கு நான் ரிசர்ச் அண்ட் மெத்தாலஜிக்கு நான் ஒரு யூரோப்பியன் மெத்தாலஜி சொல்றதை விட, ஒரு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் மெத்தாலஜி சொல்றதை விட, ஒரு ஜப்பான் மெத்தாலஜி சொல்றதை விட, சைனீஸ் கொரியா சொல்றதை விட இருக்கவே இருக்கு நமக்கு தொல்காப்பியம். உலகத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமண்ட்ஸ் பத்தி ஸ்பேஸ் பத்தி பேசுறது தொல்காப்பியம் தான். அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து தொல்காப்பியர் பிறந்து எந்த ஊர் பார்க்காம தொல்காப்பியத்திற்கு கண்டென்ட் பார்க்க வேண்டிய தேவை நமக்கு. நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தொல்காப்பியத்துல அந்த கடைசி இயர்ல மரபியல் ஒரு பகுதியில நூலினுத்தின்னு ஒன்று. இந்த நூலினுத்தியை படிச்சீங்கனாலே ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். இப்ப என்னன்னா, இப்ப ரிசர்ச் என்ன நினைக்குன்னா, மைக்ரோ சப்ஜெக்ட் நோக்கி ரிசர்ச் பண்றாங்க. நான் சொல்றது ஒரு மேக்ரோ சப்ஜெக்ட் நோக்கி பல வகையான மைக்ரோ ஸ்டடிஸ் பண்ணி அதை அலைன் பண்றப்ப ஒரு மேக்ரோ சப்ஜெக்ட் கிடைக்கும். அதை தான் தொல்காப்பியம் சொல்லுது, 2 குற்றம் நீக்கி 32 யுக்திகளை பயன்படுத்தினால் எப்படி ஒரு ஆராய்ச்சியை முழுமையா பண்ணலாம். ஆராய்ச்சின்றது உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி படிச்சுட்டு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணி அப்ரிஷியேட் வாங்கி லைப்ரரியில் வைக்கிற ஆராய்ச்சி இல்லை. என்டியூஸுக்கு வரணும், ஒரு காமன் மேன் அப்ளிகேஷன் வரணும். உங்களுக்கு தெரியும், தமிழ்நாட்டிலேயே முதல்ல பஸ் ஓட்டினதுல குமரி மாவட்டத்துக்கு பங்கு இருக்கு ஆரம்ப காலத்திலேயே. அப்போ அதெல்லாம் கிரியேட்டிவிட்டி. ஒரு புது சப்ஜெக்ட் கொண்டு வந்து குமரி மாவட்டத்தில், அதுவும் குமரி மாவட்டம் அப் அண்ட் டவுன், குமரி மாவட்டம் வந்து பிளெயின் கிடையாது, மேலையும் கீழியுமா இருக்கும். இப்போ அந்த மாவட்டத்திலேயே பஸ் ஓட்டின பயோனியர் பற்றிலாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதே மாதிரி ஸ்பைஸ் ட்ரேட் பற்றி நம்ம எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இக்கரிக்கு அக்கறை பச்சை. தமிழ்நாட்டில் இருக்க பசங்களுக்கு செகுவரா பற்றி பேசுவாங்க, தமிழ்நாட்டில் இருக்க பசங்க சைனாவுடைய சில்க் ரூட் பற்றி பேசுவாங்க. யாருமே வந்து நம்ம ஸ்பைஸ் ட்ரேட் பற்றி பேச மாட்டாங்க. இந்த ஸ்பைஸ் ட்ரேடை வந்து ஆரிஜின் வந்து பாண்டிய நாடு தான். அந்த பாண்டிய நாடு தான் ஸ்பைஸ் ட்ரேடை கொண்டு போகுது. ஏன்னா அப்போ வந்து கேரளால உருவாகலை. அப்போ அந்த பக்கம் சேர நாடு, இந்த பக்கம் பாண்டிய நாடு, கீழே வந்து சோழ நாடு, அதுக்கும் கீழே தொண்டை நாடு, அப்படிதான் இருந்தது. அப்படி இருக்கப்போ ஒரு ஸ்பைஸ் ட்ரேடை ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதை வந்து ரொம்ப அழகா கொண்டு போனதுல இந்த ஏன்ஷியன்ட் பீப்புள் கொண்டு. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், ஒய் யூ ஸ்பெசிஃபிக்லி டாக் அபவுட் தமிழ்? நாங்கள் தான் இங்கிலீஷ் தான் பேசுகிறோம். இங்கிலீஷ் நம்ம எப்படி பேசணும்? 1600 யூரோப்பியன்ஸ் வந்து 100 இயர்ஸ் கழிச்சு பிரிட்டிஷ் வராங்க, வந்து காட்டன் ட்ரேட் பண்ணதான் வராங்க. காட்டன் ட்ரேட் பண்ண வரப்ப அவங்களோட அவங்க ரிலிஜியன் கொண்டு வந்தாங்க, அவங்களுடைய ரூலிங் கெப்பாசிட்டி இருந்தது. அதனால நீங்கள் நானும் ஃபோர்சிபிளா இப்போ இங்கிலீஷ் பேசுவோம். ஆனால் அதே மாதிரி தமிழ் வந்து 2000 வருஷம் முன்னாடி கிரேக்கட்லேயே தமிழ் பேசியிருக்காங்க, ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. ஏன் 3000 இயர்ஸ் முன்னாடியே சாலமன் பீரியட்லேயே தமிழ் பேசுறது ரெக்கார்டு இருக்கு, சீனால தமிழ் பேசுற ரெக்கார்டு இருக்கு, எல்லா இடத்துலையும் தமிழ் பேசியிருக்காங்க. ஏன்னா அது வந்து ட்ரேடர்ஸ் லாங்குவேஜ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சார் சொல்லுங்க, கேக்குது சார். எனக்கு வந்து லேசா ஃபீவர் அடிக்க மாதிரி இருக்கு, கிளாஸ் கவனிக்க முடியல. யூடியூப்ல நாளைக்கு பார்க்கட்டா? பாரு 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 பாரு. தேங்க் யூ சார். இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, ஏன் வந்து தமிழ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கலா ஒரு இதுல இருக்குன்னா, அது வந்து ட்ரேடிங் லாங்குவேஜ். உலகம் முழுக்க ட்ரேடிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் போயிருக்கு. அது போகாத இடம் இல்லை. இண்டஸ் வேலி போயிருக்கு, இதுக்கு ஈஜிப்ட் போயிருக்கு, சுமேரியா போயிருக்கு, கிரேக் போயிருக்கு, லத்தீன், எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கு. ஆனா அது எங்கேயுமே அவங்க வந்து இன்டியூஸ் பண்ணல, ஃபோர்ஸ் பண்ணல, நீ தமிழ் தான் பேசணும் ஃபோர்ஸ் பண்ணல. ஆனா தமிழ் இருக்கு. அப்ப இதுல ரிசர்ச் அண்ட் மெத்தாலஜில ஏன் வந்து இப்ப நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னா, தமிழ் மொழியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு உலகம் முழுக்க போறதை விட உங்க ஸ்கில்ல, உங்களுடைய கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்ல கொண்டு வந்து உங்களை கொண்டு வரலாம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் இன்டர்நேஷனல் செஸ் பிளேயர். அவர் என்னதான் இன்டர்நேஷனல் இருந்து ஸ்பெயின்ல சிட்டிசன் வாங்கினாலும் அவர் இஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் தமிழ்நாடு தான். அதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு விஷயம், இப்போ அண்மையில ஒரு வியப்பான விஷயம் இருந்திருக்கு. நீங்க ஸ்பேஸ்க்கு போன ரிச்சர்ட் பிரான்சன் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ரிச்சர்ட் பிரான்சன் வந்து வெர்ஜின் ஏர்வேஸ், அவரே கிளைம் பண்ணியிருக்காரு, என்னுடைய ஆரிஜின் வந்து சவுத் இந்தியா, கடலூர் கிளைம் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த 4 மதர்ஸ் வந்து 4 ஃபாதர்ஸ்ல இருக்க ஒரு கிராண்ட் மதர் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க கடலூர் சேர்ந்தவர் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றீங்க. கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணதுக்கு பேசிக் மேத்தமெட்டிஷியன் ஒருத்தர் இருக்காரு, டி மார்கன்ட்டு. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது டி மார்கன் பத்தி? டி மார்கன் லாலாம் இருக்கு, பைனரி ஆப்ரேஷன் 0-1 கொண்டு வந்தார். அந்த 0-1 கொண்டு வந்த டி மார்கன் பிறந்தது வந்து
தமிழ்நாட்டில் இருக்க மதுரையில் பிரிட்டிஷ் ரூல்ல. அவர் வந்து நோட் பண்றாரு, என்னுடைய 6 இயர்ஸ் 7 இயர்ஸ்ல நான் வந்து மதுரையில் வந்து டெக்ஸ்டைல உள்ளே வெளியேன்னு பண்ணுவாங்க, இன் அண்ட் அவுட்டு, அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் 0-1 ஆப்ரேஷன் கொண்டு வந்தேன்னு அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு. அப்ப இந்த இடத்துக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அந்த வேல்யூ வந்து இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா ஒலிம்பிக்ல மெடல் வாங்குறவங்க அவங்கவுங்க ஊர் பத்தி சொல்றாங்க. அப்ப உங்களுடைய ஸ்கில்ல நீங்க எஜுகேஷன் ஸ்கில் இப்ப வளர்க்குறீங்க, அதோட ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கில் இருக்கணும். ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கில் வந்து அல்டிமேட்லி உங்க எஜுகேஷன் ஸ்கில்லையே வளர்க்கும். அதனால நீங்க ஆடுற செஸ்ஸோ, நீங்க ஆடுற டேபிள் டென்னிஸோ, நீங்க ஆடுற ஷட்டிலோ, நீங்க ஆடுற கிரிக்கெட்டோ, நீங்க ஆடுற வாலிபாலோ, இது எல்லாமே உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றது மூலமா இன்டர்னல் ஆக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணும். அதனால உங்களுடைய அட்வைஸ் என்னன்னா, ரிசர்ச் அண்ட் மெத்தாலஜி இந்த 8வது படிக்கிறப்பே உங்களுக்கு வர்ற சமயத்துல உங்களால டிகிரி படிக்கிறப்பையும், போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கிறப்பையும், இல்ல பிஹெச்டி படிக்கிறப்பையும், போஸ்ட் டாக்டரேட் படிக்கிறப்பையும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால இந்த ஸ்கில்ல நீங்க வளர்க்கணும்னா நீங்க நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இன்னைக்கு சார் சொல்றாங்க நாங்கெல்லாம் உலகம் முழுக்க போறோம் வரோம்னா, உலகம் முழுக்க போற வரதுக்கு எங்களுக்கு பேசிக் வந்து இங்க லோக்கல் டிராவலிங். எங்க அப்பாலாம் ஒரு 2 ரூபா கொடுத்துட்டு டிராவல் பண்ண சொல்லுவார். இங்க போயிட்டு வா, தனியா போயிட்டு வா. கூட வந்து ஸ்பூன் ஃபீடிங் எனக்குலாம் கிடையாது. ஒரு விஷயத்த நானே தான் பண்ணணும். இப்ப ஸ்பூன் ஃபீடிங் இல்லாம நீங்க வளர்ந்தாதான், உங்களுக்கு செல்ஃப் கிரியேட்டிவ் இருந்தாதான், பக்கத்துல லைப்ரரிக்கு போகக்கூடிய பழக்கம் இருந்தாதான். ஏன்னா நீங்க கூகுள் வந்து என்னைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், ஆன்லைன்ல இருக்கீங்க, கிளாஸ் சமயத்துல நெட்வொர்க் இருக்காது, சில சமயத்துல பேட்டரி இருக்காது, சில சமயத்துல பவர் பேங்க் பக்கத்துல இருக்காது, கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியாம இருக்கும். சில பேர் வந்து மைக் ஆன் பண்ணிட்டு வெளியே வேலை பண்ண போயிடுவாங்க. ஆனா நமக்கு ரியல் டைம் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 1.5 இயரா இல்லை. ஆனா அதெல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. நான் ஏங்கின காலம் உண்டு. நாங்க ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப ஒரு நாள் லீவு கிடைக்காதான்னு ஏங்கிது. அப்ப உங்களுக்கு 1.5 வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 1.5 வருஷத்துல நீங்க எப்படி உங்களை கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன பண்ண போறீங்க, அதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லா என்ன பண்ண போறீங்க. ஒரு இன்ஜினியரிங் மட்டும் கிடையாது. நமக்கு வந்து உங்க கன்னியாகுமரியில் இருக்கீங்க, உங்க ஃப்ளோரா ஃபோனா ஆஃப் கன்னியாகுமரி ரிசர்ச் பண்ணலாம். மெரைன் சயின்ஸ் இந்த வேர்ல்டுலேயே ஒன் ஆஃப் த 16 ஃபிஷிங் கிரவுண்ட்ல ரொம்ப முக்கியமான ஃபிஷிங் கிரவுண்ட் கன்னியாகுமரியில் இருக்க வெஜ் பேங்க். அந்த வெஜ் பேங்க்குடைய பழைய பேர் வந்து குமரின் ஃபிஷிங் பேங்க். அதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணலாம். இப்ப நாங்க குமரி கண்ட ஆய்வு பண்றோம், சாருக்கு தெரியும். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சீசன்லயும், அதாவது எவ்ரி இயர் செப்டம்பர் டு மே நாங்க வரோம், கடல்ல போறோம், டிஃப்ரெண்ட் டெப்த்ல குதிச்சுட்டு கீழே இருக்க ஒவ்வொரு விஷயம் டாக்குமெண்ட் பண்றோம். இப்ப இந்த குமரி கண்ட ஆராய்ச்சியில எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டியுடைய கன்னியாகுமரி ராஜாக்கா மகத்தில் இருக்க சென்டர் ஃபார் மெரைன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, சிஎம்எஸ்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒன் ஆஃப் த மெரைன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இன் இந்தியா. அங்கதான் நாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட தான் போய் டைவ் பண்றோம். நீங்க அந்த லைன்லயும் மெரைன் லைன்லயும் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபிஷிங் லைன், இன்னைக்கு உலகத்திலேயே லாங் டிஸ்டன்ஸ் போய் ஃபிஷிங் பண்றது குமரி மாவட்டத்தில் இருக்க தூத்துக்குடி மீனவர் தான். நீங்களாம் லாஸ்ட் இயர் போயிருப்பீங்க நினைக்கிறேன், உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். அவங்க வந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட மடகாசு வரைக்கும் போய் மீன் பிடிக்கிறாங்க, ஈஜிப்ட் வரைக்கும் போய் மீன் பிடிக்கிறாங்க, அந்த பக்கம் கல்ஃப் வரைக்கும் போய் மீன் பிடிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஸ்கில் நாலேஜ் நமக்கு வேணும், ஃபிஷிங் நாலேஜ் வேணும். டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் கன்னியாகுமரியில் இருக்காங்க ஆஃப் ஷோர் லைன்ல, அந்த நாலேஜ் வேணும். அதே சமயத்துல உங்களுக்கு ரஷ்யா காடுங்கிற இடம் இருக்கு கன்னியாகுமரி பார்டர்ல, திருநெல்வேலி சைட்ல. இந்த ரஷ்யா காடுல இன்னைக்கும் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் கடலுக்குள்ள இருக்கு. ஒரு கிணறு இருக்கும், அதை பார்த்தாலும் தெரியும். ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து 100 இயர்ஸ்ல கடலுக்குள்ள போயிடுச்சு. அதையும் பண்ணலாம். இன்னைக்கு கூட ரேர் மினரல்ஸ் உடைய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இந்த அன்டிவைடட் திருநெல்வேலி தான், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி. அதை பற்றி உங்களுக்கு நாலேஜ் வளர்த்துக்கலாம். மினரல் அண்ட் மெட்ராலஜி ஃபீல்டில் நீங்கள் ரிசர்ச் நிறைய பண்ணலாம். அதே மாதிரி ரிசர்ச் அண்ட் மெத்தாலஜியில் கூடிய வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா ரிசர்ச் பட்டம் படித்தாலும் அந்த ரிசர்ச் அண்ட் மெத்தாடில் நீங்கள் வந்து குறிப்பாக தொல்காப்பியத்தை பயன்படுத்தினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு இம்பாக்ட் ஃபேக்டரோட எழுத கற்றுக்கோங்க. ஒரு A4 சைஸில் 600 வரியில கண்டென்ட் ரைட்டிங், கன்செப்ட் ரைட்டிங் எழுத கற்றுக்கோங்க. இதன் மூலமாக அவங்களுடைய ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகும். அதே ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப தேவை, எல்லாமே படிக்கணும். இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், தெரியாதுன்னு சொல்ற இடத்துல இல்லைன்னு சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நமக்கு தெரியாதுன்றது உண்மை, ஆனா அந்த விஷயம் இல்லவே இல்லைன்றப்ப உலகமே நம்ம பேசி நம்பும். அதனால தெரியாதுன்ற இடத்துல தெரியாதுன்னு சொல்றது நல்லது. அதே மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தெரியும் சொல்லக்கூடாது. கட்டுறது கைமண் அளவு, கல்லாது கடல் அளவு. இது கூட உங்க குமரி மாவட்டத்தில் இருக்க முப்பந்தல்ல தான் அவையா இருந்தா சொல்லுவாங்க. ஏன்னா குமரி மாவட்டம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாவட்டம். இங்க இருந்து ஆய் மன்னர்கள், வான்தோ இமய முதல் ஆய்க்குடி வரை இங்க இருந்த ஆய் மன்னர்கள், இங்க இருந்த வேணாடு மன்னர்கள், இங்க இருந்த நாஞ்சில் மன்னர்கள், இங்க இருக்க திருவிதாங்கூர் மன்னர்கள். இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும், தமிழ்நாடு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி தெரியும் எல்லாருக்கும். திருவிதாங்கூர் பிரசிடென்சில எந்த அளவுக்கு குமரி மாவட்டம் ஒரு ஷிப்பிங் வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க, அந்த கிங்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஷிப்பிங்ல இருந்திருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி இந்த திருவிதாங்கூர் ராஜாலாம் வந்து சவுத் அமெரிக்காலாம் போயிட்டு வந்து இருக்கு. அதனால உங்க நாலேஜ்ல கிரியேட்டிவ் மைண்ட் வேணும். அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து
ஒரே சப்ஜெக்டா கொடுக்காதீங்க. தெரிஞ்ச சப்ஜெக்ட் நான் என்ன சொல்றேன், ஒரு 5 குரூப்பா இருக்கீங்க, 5 குரூப்பா டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் எடுங்க, தனியாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுங்க, எல்லாம் சேர்ந்தும் அந்த ஒரு ஒரு மேக்ரோ சப்ஜெக்ட் நோக்கி நகரப்ப உங்களால ரிசல்ட் வரும். உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கு வேலையை சார் மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருங்க உங்க டீம்ல இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் வேல்யூ தெரியும். இவ்வளவு வருஷமா பண்றப்ப உங்களை ஒரு எலைட் பீப்புளா, ஒரு இந்தியன் பாஸ்போர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குமரி மாவட்ட இன்டெலெக்சுவலா இருக்க பாதி பேர் குமரி மாவட்டம் சேர்ந்தாங்க. அதே மாதிரி எஜுகேஷன் லைன்ல திராவிடியன் லிங்குவிஸ்டிக் உருவாக்குன வி.ஐ. சுப்பிரமணியம் சார், அவர் நாகர்கோவில் சார்ந்தவர். அதே மாதிரி உங்களுக்கு முதல்ல செலிபிரிட்டிஸ் ஆஃப் கன்னியாகுமரி பத்தி நீங்க தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ தெரியும். எந்த அளவுக்கு நீங்க உங்க கேரியரை டெவலப் பண்றதுக்கு என்எஸ் கிருஷ்ணன் வாழ்ந்த கன்னியாகுமரி, பன்மொழி புலவர் அப்பாதுரை வாழ்ந்த கன்னியாகுமரி, அந்த மாதிரி நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் எடுத்தவங்க வாழ்ந்த கன்னியாகுமரி, நிறைய உங்க மாவட்டத்துக்கான பெருமைகள் நிறைய இருக்கு. அதை நோக்கி நகரப்ப இந்த கிரியேட்டிவ் சப்ஜெக்டும் ரிசர்ச் அண்ட் மெத்தாலஜியும் நீங்க டெவலப் பண்றப்ப நிறைய படிக்கலாம். இந்த ரிசர்ச் அண்ட் மெத்தாலஜி பத்தி புக்கு எப்படி ஒரு 400 புக்கு நெட்லயே இருக்கு, கூகுள் புக்ஸ்ல இருக்கு, அதை படிக்கலாம். அதுல இம்பாக்ட் ஃபேக்டரோட எப்படி எழுதுன்னு நீங்க கத்துக்கலாம். கத்துக்கிற மூலமா ஒரு குவான்டிட்டி ஓரியன்டா வராம ஒரு குவாலிட்டி ஓரியன்டா உங்களால் வர முடியும். அதே மெடிக்கல் ரிசர்ச் உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்குது ஆச்சாரி பள்ளம். அதனால மெடிக்கல்லையும் உங்களால நிறைய கொண்டு வர முடியும். இன்ஜினியரிங் லைன்லையும் உங்களுக்கு தெரியும், மாத்து தொட்டிப்பாலம் 1950ஸ்லேயே இந்தியாவுடைய ஒரு சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய மார்வலஸா இருக்கக்கூடிய மாத்து தொட்டிப்பாலம், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இங்க இருக்கு. அதனால விஷிங் ஆல் தி பெஸ்ட். உங்களுடைய டைம் வீணாக்க விரும்பல. அதனால நீங்க உங்க கேரியர் நோக்கி நகரப்ப ரிசர்ச் அண்ட் மெத்தாலஜியில தொல்காப்பியம் பயன்படுத்தினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாய்ப்பு கொடுத்த வேலையன் சாருக்கு நன்றி. Thank you, sir, for your interesting and knowledgeable talk. It's a great opportunity for us to hear a talk from you. Once again, thanks a lot for sparing your time with us, sir. And effective feedback is always the success of a program. I welcome Ilakya, the former young scientist and team supporter of Kumari Arivial Peravai, for the feedback. Please, Ilakya. Greetings to all. So I'm Ilakya RS, former young scientist of Kumari Arivial Peravai. So now I'm here to recollect the points of today's webinar on creating a scientific research knowledge for school students. So the webinar was started with the welcome address of Shivani, former young scientist. And first, Velayan sir was introduced for giving the introductory address of today's seminar. And he applauded everyone for their effort in completing their selection process. And this program is, he told that this program is very important and scientific research is also very important. And to deliver the knowledge about it, this program was organized. And rocket assembling and ground level research of rocket is done in ISRO Mahendragiri, and one of a well-known personality of Kumari Arivial Peravai and also a deputy project director of L110 AC facility ISRO Mahendragiri, Dr. V.V. Pudiyavan was introduced, and he was welcomed to the meeting. And he has 40 years of experience, which is a very rare opportunity in ISRO, and he is also a social servicer. And next, Odisha Balu sir was introduced and welcomed. He is a well-known popular personality and he have traveled worldwide, and he is a Tamil researcher and he is having more love with Tamil. And if we hear his speech, we used to think that we did not have such a long journey and experience in our life. And he is an adventurous person. And also Velayans are advised to listen to all the resource persons keenly and search more about Orissa Balu sir to get more information about his research, which will be surely helping in our further selection process and in our life too. Next, Pudiyavan sir, Deputy Project Director, L110 Facility ISRO Mahendragiri, was introduced to give the presidential address. And he said that at the age group of 2 to 6, they have a very good questioning ability and they are the real scientists. And the age studying students is the correct age to develop them to become a scientist. And this whole world is expecting a lot of
scientist, especially in COVID time, to develop some new medicines. And becoming a scientist is very, very important and very useful for our society too. And the research will be conducted by PhD or some other well-educated people. And we are very lucky to get this opportunity in this young age to make a research. And to be a research-oriented person, first we have to select a unique topic which is very helpful for all and for our society. And we should have necessary things for the research too. Also, we can search more in Google and get some ideas from the experienced people. And there should be a necessity for use of that topic, and it should be testable and original. It should be in the form of a document, and it should have a good conclusion. And he gave an example to prove that. And first he have said that you can take a container with a fresh water and a container with salt water. So first fresh water is boiled. When we heat the fresh water and salt water, the first fresh water will be boiled and then the salt water will be boiled. We can check the temperature of that and can make a table according to the temperature of the fresh water and salt water. Thus we can make a research on it. And next, in space, enormous amount of research is done. And he said one example of throat insert, which is used for rocket. And there are hundred of parameters will be measured. And once it is flight worthy, it will be used. And he told to listen carefully to Orisa Balu sir's speech and take notes. And he said that in 2020, one team has discovered a medicine for hepatitis C, and they got a Nobel Prize. So we can refer that to get more knowledge about it. And he said a very unique point, which is research is to see what everybody else has seen and think what nobody has thought. If we have the habit of reading, then surely we can achieve our greatest goals. Thus, he have concluded his speech. Next, Orisa Balu sir, who is a Tamil researcher and who is researching in Kumarikanda about the marine system. And he was introduced and welcomed for giving the theme talk. And first he have said about the importance and also about the importance of our Kanyakumari district and our Tamil. So first he have said that Thiruvalluvar, who is from Kanyakumari and he is a well-known personality all while. Then Tolkappiyam and Tolkappiyar, who is from Kanyakumari. Mahendragiri ISRO is in Kanyakumari. And India's north is fully expanded, but the root of India is Kumari. And he said that during the Paurnami time, most of the people from outside, that is from other countries and other places, used to come to Kumari for the very rare experience. That is, one side the sun will be setting, and in the other side the moon will be rising, and it will be a very good experience. And the river linking project is also done in Kumari. And also he have said that uh, the Tamirabarani is in Tirunelveli, but its originality is in Kanyakumari only. And from Ilakkiyam, we can understand that Kumari is there, but who have not learned it, they used to tell that there is no Kumari. And Kumari's KP students are very, very educated and skilled. So he's told that in Tolkappiyam, the last year, that is Marabiyal, if we learn that, we can do research and it will be very useful for us to get more ideas. And he have said that common man application should be there in all your research. And spice trade origination is by our ancient people. And he said that why we are talking now English is during the 1600, that period, the cotton trading was done by the Europeans and they used to speak English. From that we have learned English. But if you see the past 3000 years, during the Solomon period, people spoke Tamil. And we have more documents which tell that all over the world they have spoke Tamil. So from this you can understand the value of the Tamil language. And the space went Richard France has specified that he is from Tamil Nadu, and Dean Margon, who introduced 01, was from Tamil Nadu, and one of the Olympic man who have now reached and got a gold medal in Olympics also from Tamil Nadu.
And he said that educated skill will be automatically developed, education skill will be automatically developed when we are involved in sports. And he said that we have to go to library and read a lot of books instead of researching more in Google. And researching is not simple, and he gave some examples from where we can research, that is Kanyakumari fishing bank or watch bank, we can research, then fishing line or marine side we can research, and mineral and meteorology also can be researched. And he said that Tolkappiyam should be studied, and it will be used, Tolkappiyam should be studied and it will be useful for our research too. And he said that research activity is everything, that is we should learn and more, we have to learn and get a lot of ideas and experience from everyone, so that we can do a good research, and it is not just doing a document and getting applause. And we should not say we know everything, because he said that with a பழமொழி, that is கற்றது கைமண் அளவு and கல்லாதது உலகளவு. So from this we can know there is lot to learn, and we should not say that we know everything. And if you don't know anything, you should openly say that I don't know. You should not say that there is nothing like that. If you say like that, the world will be believing in that only. And creative mind is needed for making a research, and different subjects should be taken instead of taking the same subject which is already researched. And we have Belayan sir who can guide us in right way. So in Kumari Ariviyal Piravai, we can ask him any doubts or any ideas. Surely he will help us. And he said that to know about our Kanyakumari district and about Tamil, we can research more about it. And you if the celebrities of Kumari, if you research, you can find they are from our district. And the Appadurai is from Kumari district, who had made a film. And research and methodology books are there lot in Google, like e-text. So there are hundreds and thousands of books. So if you read that, you will get very good ideas and a lot of knowledge. And research and methodology, for research and methodology we can use Tolkappiyam. This is the main thing which Orissa Balu sir have suggested, that is we can use Tolkappiyam, because if we use Tolkappiyam, we can surely attain our goals, and we can attain a good researcher, we can be a research oriented person too. So I also suggest all to learn Tamil, and to research more about Tamil and our Kanyakumari district, and to use Tolkappiyam in our day-to-day life. And I thank Kumari Ariviyal Peravai for this wonderful opportunity to give feedback of this today's webinar. And I thank all these speakers, Mr. Velayan sir, Pudiyavan sir, and Orissa Balu sir, for their time and giving their valuable knowledge with the young minds of Kumari Ariviyal Peravai. Once again, I thank. Thank you, Ilakya, for this effective feedback, which helped us to recollect all the webinar. Now we are at the end of the section. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of this webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our honorable guest, Sri Orissa Balu, to take out time from his busy schedule to grace the event. I'm grateful to Engineer V.T. Pudiyavan for his presence and address on the program. It's my pleasure to thank Mr. Mullancheri M. Velayan, who organized this great webinar. Thank you, sir. I thank one and all joined this program, and I'm sure this program helped you a lot to enrich your knowledge. Thank you.